సో మనం ఏం చేయబోతున్నామంటే వాట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు అచీవ్ ఇస్ సో now we are good that we have sign up and you can register and you can log in. So if you log in, like, you can have this like 1 2 3 4. Yesterday we created that. Oh, so I need to recreate. I'll just recreate Santosh M 1 2 3 4 1 2 3 4 registered, form submitted successfully. Okay, now login santosh.m071234 login. So this is how it works. So we now are on a login screen. So now you can log out and you can remove your account also. Two options we have done. So what I'll try to do is, and we also got our name, hi Santosh, like emails part, like at the rate, మనకేమొస్తుంది santosh.m0719@gmail.com కదా. సో at the rate నుంచి మనం స్ప్లిట్ చేసి రాసాము. సో దిస్ అ స్మాల్ లైక్ స్ట్రింగ్ మ్యానిపులేషన్ అనమాట, చిన్న స్ట్రింగ్ మ్యానిపులేషన్ వాడి దీన్ని చేసాము. సో దట్ ఈస్ అ గుడ్ ప్రాక్టీస్. సో ఇప్పుడు what we are trying to achieve is, what we'll do is, so now I'll come here. So what I'll try to do is I'll create a folder. Okay, so what I'll do, I'll create a folder. So in source I can create a folder called data. So data అనేది మనం ఇక్కడ మామూలుగా స్టాటిక్ డేటా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. So now new file where I'll say like what type of what we are trying to build is my courses, something like that. Okay, so now new file, we are learning skills, right? We are learning technology. So I'll build my technologies. Okay, so my technology dot JSON. So I'm creating a file called JSON. So repati roju, what happens is everything is JSON only for you. So if there is a, you need to build an user interface. మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఒక యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ని బిల్డ్ చేయాలి బేస్డ్ ఆన్ అవర్ JSON డేటా. సో బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి వాట్ యూ గెట్ JSONs. సో హౌ దట్ JSON you get exactly, how JSON looks like, we can see from some API. అంటే ఒక API హిట్ చేస్తే మీకు ఒక డేటా వస్తుంది. దట్ డేటా లుక్స్ లైక్ దిస్. సో that data will be array of objects. So that data will be array of objects. ఇది మనం జావా స్క్రిప్ట్ లో నేర్చుకునే కాన్సెప్ట్సే కదా. సో దిస్ ఈస్ హౌ a data format is. సో JSON అంటే ఏంటిది, జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నొటేషన్. సో దిస్ ఈస్ హౌ డేటా లుక్స్. సో ఈ డేటాలో there will be a key. The key will be so we'll call technology name. Okay, see, we got the data, so we are also getting some images by our Copilot, so this helps us. One second. Okay, so one second. So this data here, this is missing. That's it. So okay, so what we had right now is we had an array. Okay, so a normal simple array. In this simple array we have JSON object. Okay, this is a JSON object. So in the JSON object, in general, you will have double quotations. JavaScript object వేరు, JSON object వేరు. JavaScript ప్యూర్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది, డైరెక్ట్ నేమ్ అండ్ రియాక్ట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఈ డబుల్ కొటేషన్స్ ఉండవు. బట్ ఇన్ JSON నీకు జనరల్ గా ఎలా ఉంటుంది, డబుల్ కొటేషన్స్ ఉంటుంది. దెర్ ఇస్ అ స్మాల్ డిఫరెన్స్, యూ నీడ్ టు రికగ్నైజ్ ఇట్. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఒక JSON ఫైల్ కానీ నువ్వు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ JSON లో ఈ విధంగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. నౌ ఐ క్రియేట్ అనదర్ కాంపోనెంట్ హియర్.
ఓకే, సో లెట్స్ సే కంపోనెంట్ కి ఒక ఫోల్డర్ నేమ్ ఇస్తున్నాను విచ్ సేస్ వాట్ వీ కెన్ కాల్ ఇస్ కార్డ్. ఓకే, కార్డ్ ఆర్ టెక్ కార్డ్, సే టిఈ టెక్ సిఏఆర్డి టెక్ కార్డ్ ఒక ఫోల్డరు. ఆ ఫోల్డర్లో ఐ క్రియేట్ అ ఫైల్ విచ్ ఇస్ టిఈసికే సిహెచ్ టెక్ card dot jsx. Okay, so this is our now what do you say, these are like component. Okay, so you can have RAFC, there is a shortcut, so which is tech card. ఇప్పుడు ఈ టెక్ కార్డ్ కి సిఎస్ఎస్ కూడా యూ కెన్ హ్యావ్, రైట్? సో నా ఇదే ఫోల్డర్ లో ఐ క్రియేట్ అ సిఎస్ఎస్ విచ్ సేస్ టెక్ కార్డ్ డాట్ మాడ్యూల్ dot css. Okay, so these two files are created. Ikkada asterisk double open padding 0, so you know, right, this is like basic global css applied for whole component, right? So ikkada you can import that. What you'll do, you'll import techcard.css. This is a techcard.module.css. Okay, so this is what we imported. So now let's see, బట్ వేర్ వి విల్ సీ దిస్ టెక్ కార్డ్ కంపోనెంట్ ఈస్, మనం ఎక్కడ చూడొచ్చు దీన్ని అంటే దీన్ని డాష్ బోర్డ్లో. ఓకే, సో దెర్ ఇస్ అ స్క్రీన్స్, రైట్? స్క్రీన్స్లో డాష్ బోర్డ్ డాట్ జేఎస్ఎక్స్లో మనము వెల్కమ్ టు స్టూడెంట్ డాష్ బోర్డ్ అని రాసాము, తర్వాత యాక్సెస్ అని రాసాము, తర్వాత ఇది రాసాము. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే హాయ్ సంతోష్ అనే ఉండనిద్దాము, ఇది ఉండనిద్దాము, బటన్స్ లాగౌట్ ఇవి కూడా ఉండనిద్దాము. సో వీటి మధ్యలో రాద్దాం. ఓకే, సో హియర్ I just want to get my tech card. Okay, so tech card. సో నేను ఏం చేశాను, టెక్ కార్డ్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? సో లెట్స్ సీ ఈజ్ దిస్ కమింగ్ అవుట్ ఆర్ నాట్. సో నాకు టెక్ కార్డ్ అనేది వచ్చేస్తుంది. సో పర్ఫెక్ట్లీ వాట్ ఐ జస్ట్ నౌ లెర్న్డ్ ఈస్ how to create a component, how to create its module.css file, how to import it. Okay, so with the folder name, so ikkada components lo petti, so this is a basic one, so you know this. Ippudu ee styles marudamu. So what styles I want is, I'll just use this to chat gpt and I'll give some prompt and I'll make the styles. Okay, so I really don't want to invest a lot of time in styling and like layout designing, so you can work on that. మీరు కూడా దీన్ని వాడకండి ఎక్కువగా. ఇఫ్ యూ యూస్ దిస్, లైక్ యూ విల్ లూజ్ యువర్ ప్రాక్టీస్. సో యూ నీడ్ టు లైక్ గెట్ ద డిజైన్ విత్ యువర్ ఓన్ స్పేస్. మీరు ట్రై చేయండి సొంతంగా రాయడానికి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్. ఫ్యూచర్లో వాడదాం దీన్ని, ఇప్పుడే కాదు. సో ఫర్ మీ ఐ యూస్ దిస్ నా. సో ఐ ప్రాంప్ట్ దిస్. సో వైల్ ప్రాంప్టింగ్ ఐ గివ్ ద double quotations like I have the card component which will be shown like not card component. I will do like I want to style okay, so now see this, how I'm styling this. I want to style it as a dashboard. As it as a dashboard. Okay, dashboard where name and login and like what we have, remove and logout buttons, top right. So top right and tech card will be centered. Tech card will be in center. So have some modern layout design. Give me in React Bootstrap.
So I'm expecting it to be in Bootstrap. Okay. I'll just get something. So we'll get that. Already we know how to how React Bootstraps get installed and how it included in our index.html index.js file. So మనకు తెలుసు ఇది ఎలా వాడాలి అనేది. Then when you are with a container, row, call, button ఇవేంటో మీకు తెలియాలి. React Bootstrap అంటే మీకు ఏంటో తెలిసి ఉండాలి. So you go there, understand what is React Bootstrap and you can read the documentation. So they are pre-built classes simply. Okay. So వాటి components వాడితే you get the pre-built design. So if I copy this and if I paste it in my dashboard.js, so there will be some layout. We have CSS also, right? So CSS, so we can use this in dashboard.module here. Okay, now see the output, what we get. Okay, so this is a good. So we got welcome to student dashboard somewhere and hi. So log out and remove account. We can do it from here. And this is a tech card. So now we'll design the tech card now. So how that looks is that will look like a card view only, simple card. So where it will show the technology and it will show the like time or something. We had data, right? So మన దగ్గర data ఉండింది కదా. So in data folder. In data folder my technology లో నేమ్ ఉంటుంది, ఇమేజ్ ఉంటుంది, డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. సో జస్ట్ విల్ రెండర్ దిస్ డేటా. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఎలా రెండర్ చేస్తాము అంటే దిస్ ఈస్ అ అరే ఆఫ్ ఐటమ్. సో యూ నీడ్ టు యూజ్ వాట్ అరే మెథడ్. ఓకే, అరే మెథడ్ లో మ్యాప్ అనే ఒక మెథడ్ వాడి యూ నీడ్ టు రెండర్ దిస్. దట్ ఈస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ హౌ టు మ్యాప్ ది data in the array and display on the React component. Okay, so that is we are learning. So sorry. Yeah. So now this is a component. So I just want to what I'll do, I'll get the props first. Okay, so I'll get the props. Okay, props are the input values which we get, like when you pass to this component, you received it as an props. Now I can do one thing. So props dot, so const props will be an array, right? So you will get a tech here. So now you need to do one thing, which is you can put it in a local state. So try to put it in a local state. Or if you want to modify, you want to edit, you will do edit and modify and stuff. So we'll put it in a local state. Okay. So నేను ఏం చేస్తానంటే I'll keep that data in my local state. డైరెక్ట్ గా వచ్చిన డేటాని మ్యాప్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. బట్ డైరెక్ట్ వచ్చిన డేటాని మ్యాప్ చేయకుండా విల్ ట్రై టు స్టోర్ ఇట్ ఇన్ లోకల్ స్టేట్ వేరియబుల్ అండ్ విల్, ఎందుకంటే తర్వాత దాన్ని డిలీట్ చేసుకోవాలి, అప్డేట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే చేసుకుందాం. సో రైట్ నౌ కాన్స్ట్ విల్ క్రియేట్ అ స్టేట్ విచ్ ఈస్ see here tech and set tech. So I don't want to name it tech. What a technology. So I'll name it technology and this is set technology. Okay, so technology and set technology. So here is a, I don't want to use this. I can use state. Okay, use state. This is a local creation. So you got imported it and you are using this local state. ఇప్పుడు ఈ ప్రాప్స్ లో ఏదైతే వస్తుందో ఆ ప్రాప్స్ ని ఇక్కడ పాస్ చేసేద్దాం ఇనీషియల్ లోనే. ఓకే, అదేం చేస్తుందంటే ప్రాప్స్ డాట్ టెక్నాలజీ అనే ఒక వేరియబుల్ తోటి పాస్ చేసేద్దాం. సో నౌ ద టెక్నాలజీ ఈజ్ అ డేటా. ఇప్పుడు ఈ డేటా ఉంటేనేమో డేటా, ఇది లేకపోతే కూడా కొంచెం ఎంటీ. ఓకే, ఎంటీ అరే వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ లైక్ సేఫ్ గార్డింగ్ అనమాట. వీఆర్ ట్రయింగ్ టు బి సేఫ్. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ది props dot technology you will find empty. So if it is an empty, your UI will not die. So కొంచెం ఆలోచించాల్సి వస్తుంది ఆ విధంగా. ఓకే, సో now what we'll try to do is there is a div and in div you need to map the data. Now it's an array, right? So you need to map the data. So how to map? You use flower brackets to write a logic. Okay, so technology dot map and there is a callback function. So just let me complete this.
Okay, this is the component, basic component. So we are trying to do map this. You have question mark also. This is an optional, like optional chaining antaru. If you put this, so you don't break your screen. It is a safe anamata దీనిలాగానే. So if it is empty or if it is something, so you will put this, then it is a safe side, so it will not break your screen. మ్యాప్ చేసాము. మ్యాప్ ఏం చేస్తుంది, ఒక కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటుంది. సో ఐ థింక్ యూ నో కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్స్, బేసిక్ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్స్. సో ఇది ఒక కాల్ బ్యాక్ యారో ఫంక్షన్ లాంటిది. ఓకే, సో ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ వీ హ్యావ్ 3 different types of functions, right? Function declaration, function definition, I mean function declaration, function expression, arrow function. So this is the arrow function only, anonymous arrow function. So in this function you are receiving text as a key and index as a key. So now the text will have what? Name. Okay, so then description, then URL. So this is our data structure. Okay, see here in the array we have name, image and description. So I'll take image here. So when I am on here, I'll take image, text dot image. So this is not a URL, text dot image. So this is my component. Let me show my output. So nothing you got. Okavela. See how error gets handled. See here. If I didn't had this question mark, see now what happens. So you are still same way, but if you don't have this array, screen should break. See, this is called break and it says like I don't read map, so I am unable to read map. Simple గా అది మంచిగా చెప్తుంది చూడండి. టెక్నాలజీ డాట్ మ్యాప్ అంటే టెక్నాలజీలో డేటానే లేనప్పుడు నేను దాన్ని రీడ్ చేయలేకపోతున్నా అంటుంది అది. సో ద ఫస్ట్ సేఫెస్ట్ ప్లేస్ ఈస్ హియర్. ఒకవేళ ఏం లేకపోయినా కూడా యూ యాడ్ ఎంటీ అరే. దిస్ ఈస్ వన్ హౌ యూ హ్యాండిల్ ఎర్రర్స్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్. సో దిస్ మీన్స్ ఏం లేకపోయినా కూడా ద మ్యాప్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్. సో అది జావా స్క్రిప్ట్, మోడర్న్ జావా స్క్రిప్ట్ హ్యాండిల్ చేసేస్తుంది. So now you don't get error. If you don't have data, still you are able to have proper UI. Okay, so this is a good learning. So you need to aware of this also. ఇప్పుడు ఈ టెక్నాలజీ అనే డేటా పంపించాలి మనం. ప్రాప్స్ లో టెక్నాలజీ అనే అట్రిబ్యూట్ కి డేటా పంపించాలి. సో హౌ హియర్ you are passing tech card, right? So now here what we'll do is technology. Okay, so technology is equals to attribute. Okay, so what is this attribute? This is a data. Okay, just keep it as data, and data doesn't exist. So now get the data. How you get the data now? See here, const data is equals to, okay, data is equals to, I can import it from my file. Okay, I can import. So first let's take that import file, my technology.json, right? I can import from here only, so I don't want to like worry about a lot of things. So this is the data, direct data, so you don't need to write data here. Okay, because అర్థమవుతుంది కదా. technology.json, this is, sorry, but what we'll do is we'll create dot slash, we have a folder, right? So folder data slash my technology.json. సో ఈ జేసన్ అనే ఫైల్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాము. దీని లోపల ఏముందంటే అరే ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ అరే ఆఫ్ ఐటమ్స్ దట్ ఈస్ గాట్ collected as data, and the data got passed to a technology. Now in tech card, what I am receiving here, let's see, console.log of props. Okay, I'll just want to make sure. So what we are trying to do achieve is like we are just getting the props here. Okay, so in dashboard.json we passed a data. So data is taken from a JSON file. జేసన్ ఫైల్ నుంచి డేటా తీసుకొని దాన్ని మనం టెక్ కార్డ్ లోకి పంపించాము. ఆ టెక్ కార్డ్ లోపలికి ప్రాప్స్ అని రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం. దిస్ ఇస్ ది ప్రాప్స్ పాసింగ్, రైట్? సో యూ కాల్ అ కంపోనెంట్ అండ్ యూ పాస్ అ ప్రాప్స్. సో దిస్ వాట్ హ్యాపన్స్. నౌ ఈ ప్రాప్స్ నిజంగా ఏమొచ్చిందో చూద్దాం, వాట్ వి గెట్ ఇన్ రియల్. సో జస్ట్ లెట్ మీ కమ్ హియర్ అండ్ సో వి గాట్ ది డేటా. యాక్చువల్గా డేటా వచ్చేసింది మనకి ఆటోమేటిక్గా. ప్రాప్స్లో how we got props అనేది చూద్దామని. సో కన్సోల్లో
So on console, if you load this, see we got the props. Props as an object. Object అనేది ఒక representation of receiving parameter. Okay, so anytime, anywhere, when you are receiving as a props, props will be object. So in the object you get this props dot technology. Why this technology? This technology will come from here. So attribute, ఒక టెక్నాలజీ కంపోనెంట్ లో ఒక అట్రిబ్యూట్ పాస్ చేస్తాం కదా, దిస్ అట్రిబ్యూట్ నేమ్ ఇస్ దట్. సో ఇక్కడ రాగానే props dot technology we get. Okay, so this is the UI. So now if you check, you got the data in this way. So technology అనే డేటాలో మనం ఏమేమి పాస్ చేసామో అన్ని వచ్చాయి అనమాట. అండ్ హియర్ యూ హ్యావ్ ఆల్ యువర్ డేటా. సో మనం డేటాలో రియాక్ట్ ఇది డిస్క్రిప్షన్, బట్ ఇమేజ్, ఐ థింక్ ఇమేజ్ ఇస్ నాట్ ఫౌండ్. సో ఇమేజ్ ఎందుకు, అది గ్లోబల్, ఆ వేరియబుల్స్ మనవి కాదు కాబట్టి ఐ థింక్ వి డోంట్ హ్యావ్ ఇమేజ్. IMAGE ఉంది కదా, ఇమేజ్, దిస్ ఇస్ ద URL. సో ఈ ఇమేజ్ URL నిజంగా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా? సో లెట్ సి. మనం ఇమేజ్ URLకి ఏం రాసాము, డిస్క్రిప్షన్ వస్తుంది, హెచ్రెఫ్ వస్తుంది, బట్ వీ నెవర్ యూజ్ ఇమేజ్, రైట్? సో props dot image URL కూడా ఉంది. వెర్ ఇస్, దిస్ ఇస్ అన్ యాంకర్ ట్యాగ్ ఇమేజ్. విల్ జస్ట్ డిస్ప్లే దిస్ యాజ్ అన్ ఇమేజ్ ఫస్ట్. ఓకే, నార్మల్ ఇమేజ్ మనకు ట్యాగ్ తెలుసు కదా, image source, you get text dot image. Okay, so now let's see, do we get image? Oh, we get images also, but what we'll do, we'll fix the height and width. Okay, so height, it will be 200 pixels, 200, and width will be auto చేసేద్దాం width ని. 200 అంటే ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ లిటిల్ మోర్, అండ్ ఈ లెర్న్ మోర్ మనకు అవసరం లేదు. సో 200 not, it is 100. Okay, so this is good. So we got React and React description, we got no Node.js, no description. So whatever like they provided us, we got everything. But the design is like very not good design. So I'll make this like little rich. Okay, so I'll go here. So ఇలానే వర్క్ చేస్తాము. సో టుమారో లైక్ ఇన్ యువర్ ఆఫీస్ like your manager will ask you, like I want this is design, I just want to create this. So you create it, and then you are going to create in a this way only. సో ఇప్పుడు నేను ఎలా అయితే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానో, in the same way you are tomorrow going to create in your company. So let me just style this properly. So use React Bootstrap, and style it with proper modern design and attractive, something like that. I'm just asking, so he'll design that. సో మన టెక్ కార్డ్ అనేది కొంచెం స్టైల్ గా కొంచెం డేటా పెట్టేసుకుంటుంది. సో వి గాట్ అవర్ దిస్. ఓకే, సో నా టెక్ కార్డ్ లో ఐ పేస్ట్ దిస్ సేమ్, అండ్ CSS కూడా ఇచ్చాడు. సో కాపీ కోడ్ CSS and technology tech card module dot CSS. So you can have this. So let me see the design. Oh. So I think the responsiveness should be there. Border radius, overflow, text, height and width. I'll just come back and let's see what we get. Okay, so the responsive will come here where dashboard. So in dashboard you have like column 12 and MD6 and large 4, right? So what do you mean by this? Small screen లో అది ఒక సైజే, అంటే 12 అంటే 1 కార్డ్ అన్నమాట. మీడియం స్క్రీన్ లో ఇట్ విల్ హ్యావ్ 6 అంటే 2 కార్డ్స్ ఉంటాయి, బట్ లార్జ్ లో 4 కార్డ్స్ ఉంటాయి. సో 2 కార్డ్సే ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో ఐ వాంట్ ఇట్ టు బి 1 2 3 4. ఓకే, సో 4 cards. So I can change it to, I think 4 means 4 3s are 12, right? So 3. So 4 cards you will get. So medium screens లో 3 రావాలి. We'll just paste it here and we'll ask modify or change. Okay, so మీకు తెలిసి ఉండాలి గ్రిడ్ సిస్టమ్, లేఅవుట్, ఫ్లెక్స్ బాక్సెస్,
విడ్త్లు, హైట్లు, ప్యాడింగ్లు, మార్జిన్లు ఇవన్నీ తెలిస్తే ఇట్ బికమ్స్ ఈజీ టు యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, సో make this responsive and four column layout, four column. I'm asking it four column layout. Okay, four column layout and but let's see what it will give. So the dashboard ni update చేస్తుంది. So dashboard లో maybe it will like have some. So this dashboard dot model CSS కూడా update చేసింది. Okay, so ఇది four column correct, but we are messing with this one. So which one? Tech card లో మనం ఏదో రాసాము. So that is getting dangerous. Small screen లో 1 అంట, SM లో 2 అంట, మీడియం లో 3 అంట. సో దిస్ కార్డ్ అసలుకి దీనికి గ్యాప్ 4. ఓకే, ఇవి అవసరం లేదు ఎందుకంటే రో అనేది బై డిఫాల్ట్ ఉంటుంది ఆబ్వియస్ గా. సో ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ వి వాంట్. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటిదంటే ఇమేజెస్ అనేవి ఎలా వస్తున్నాయి మనకి, కొంచెం పెద్దగా కొంచెం చిన్నగా బేస్డ్ ఆన్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంది కాబట్టి అలా మారిపోయింది. విల్ డూ ట్రై టు ఫిక్స్ దిస్. ఓకే, సో ఇమేజెస్ కి ఆటో విడ్త్ పెట్టాం కదా, ఐ మీన్ ఇమేజ్ టాప్ H100 కార్డ్ యొక్క సైజ్ ఇది. ఇమేజ్ కార్డ్ డాట్ ఇమేజ్ లో ఆల్ట్ సోర్స్ క్లాస్ నేమ్ టెక్ కార్డ్ డాట్ ఇమేజ్ ఉంది కదా. సో కమ్ హియర్ ఆన్ టెక్ కార్డ్ మోడల్ డాట్ సిఎస్ఎస్, దానికి ఒక సిఎస్ఎస్ రాద్దాం. ఓకే, సో ఐ థింక్ మనకు జీపీటీ హ్యాస్ గివెన్ దట్ రైట్. సో ఇక్కడ టెక్ కార్డ్కి ఇచ్చింది కదా తను. ఇగో టెక్ కార్డ్ ఇది ఉన్నాయి కదా. సో లెట్స్ ట్రై టు యూస్ దిస్. దీనివల్ల మనకి ఏమైనా డిఫరెన్సెస్ వస్తుందా అనేది. నో. సో నా టెక్ కార్డ్ ఇమేజ్ అనేది అయితే ఉందో ఇది. సో హైట్ అనేది 200 కదా. సో విల్ కీప్ ఇట్ 100. సో ఎనీథింగ్ చేంజెస్, స్పెల్లింగ్ తప్ప లేకపోతే ఏంటిది? టెక్ కార్డ్ ఇమేజ్ will come here. This is the tech card image. So class name tech card image, spelling. Let's try this. Okay, this is still like I just want to change the image size. Image ఎందుకు మారట్లేదు? So కావాల్సింది టెక్ కార్డ్ ఒకటి, హైట్ ఒకటి. I just use important. That's it. Yeah, why it is not working is obvious కదా. టెక్ కార్డ్ లో బూట్ స్ట్రాప్ హైట్ ఉంది ఇక్కడ. సో ఇవన్నీ వీటి వల్ల మనకు ఆబ్వియస్ గా ఇది టెక్ కార్డ్ అనే క్లాస్ ఉంది, ఇవన్నీ అప్లై అవుతాయి కదా. బూట్ స్ట్రాప్ క్లాసెస్ కూడా అప్లై అవుతా ఉంటాయి. సో ఫర్ దట్ రీజన్స్ ఇట్ విల్ ఓవర్ రైట్ చేయదు మనకి. సో దిస్ ఈస్ ఓకే ఫర్ మీ. సో యూ గైస్ నీడ్ టు డూ నౌ like how you create a data and how you display the cards of data here in this way. సో మీరు కూడా నాకు ఈ విధంగా యూఐ డిజైన్ చేసి ఇవ్వాలి. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ లాగౌట్ చేయొచ్చు. సో ద లాగౌట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్. ఇఫ్ ఐ లాగిన్ ఇట్ అగైన్ సంతోష్ అండ్ 1 2 3 4, ఇఫ్ ఐ లాగిన్ ఐ విల్ గెట్ మై డేటా. సో దిస్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ స్క్రీన్. సో ఒక స్క్రీన్ రెడీ చేసాం విచ్ ఇస్ బేసిక్ స్క్రీన్. సో దిస్ స్క్రీన్ ఈస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ JSON data. ఇది ఎందుకు చెప్పాను అంటే why it is important is in some situations while we are working in a company, in some situations we need to have a dummy data first and design UI. So starting లో API రెడీగా ఉండదు. So people tell you to create a JSON object and have the design and something like that. So you need to understand how to create a JSON file, how to like there is a data, there is a JSON file, and how you access that data. Like ఇక్కడ ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం, జస్ట్ ఇంపోర్టింగ్ దట్. సో ఇంపోర్ట్ దట్ డేటా అండ్
you are going to use that data here, props. ఇలా props pass చేసాం, and this column data dot map is important, like how you are doing this data dot map అనేది important. So in here now how you receive props, ఆ ప్రాప్స్ రిసీవ్ చేసిన తర్వాత వాటిని ఒక లోకల్ స్టేట్ లో పెట్టుకున్నాను. లోకల్ స్టేట్ లో పెట్టకపోయినా పని చేస్తుంది, బట్ ఐ నీడ్ టు సెట్ ఇట్ ఇన్ ద లోకల్ స్టేట్ ఓన్లీ. ఆ లోకల్ స్టేట్ లోపల ఐ అగైన్ మ్యాప్ దిస్. ఓకే, సో యాక్చువల్గా మ్యాప్ అవసరం లేదు, దీనికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ పంపించి కూడా చేయొచ్చు, బట్ విల్ డూ ఇన్ దిస్ వే. So in this way you will get your output. So repat nadu you can have edit, you can have delete, so these cards become more like you will understand how to do CRUD operations and stuff. So yeah, this is good. So next, yeah, I'm okay with this. So ఇంతవరకు అర్థమైందా? ఇది ఆల్రెడీ తెలిసిందే, but I just wanted to share more information.